Good morning to all. It is another edition of the Breakfast Show, and yes, we are starting late today due to some technical issues, but we're here. It is the Breakfast Show, and you know how, as always, as ever, and how we do it. It's every Saturday here on Eyeafrica TV. This is a special program dedicated to all viewers out there, especially the Breakfast Show viewers. As always, as we do it, we normally have stories, that we normally give to you, because we know most of you don't have time to sit in front of your TVs during the week because you're running errands here and there, running to make ends meet, and you're bringing food to the table. So that is why the Breakfast Show is here for you. So today, because of we are starting late, so we're just going straight to our topic of discussions and the guests that we have here. We have a charity organization today, and also we have the Operation Clear the Roads. You all know that particular operation. So, but we are going to start with a particular charity organization that is helping people in the Gambia here in terms of giving them solar, digging boreholes for them, paying school fees, as well as supporting children who are going to school as well. So today we have a profitable outreach charity supporting the people of Africa. It's called Levity of Zion. So we have here Nubia. Nubia is it's the head of this particular organization. So we invited her here today to talk about Levity of Zion and what they do here in the Gambia and how many people they have supported and how do they support people here and what are the kind of support that they also give to the people. So good morning to you, Nubia, and welcome to the Gambia and welcome to the Breakfast Show as well. Thank you. Yeah. Okay. So you have a charity organization called Levity of Zion. Can you tell us a bit about the organization before we go into the activities that you normally do? Yeah, sure. So Levity of Zion is a non-profitable charity. So we operate by serving the people of Africa and attending to people that's in need as well. So you have 7 countries in Africa who you normally support? So we aim to cover the whole of Africa. Okay. We're very established in the Gambia, so we do a lot of work at the moment in the Gambia, and we have done small projects as well in other parts of Africa. Okay, so what are some of the work that this Levity of Zion charity organization do in the Gambia? So what we do is we get referrals and from families to say whether their children needs to go to school or they don't have enough money for food, or they need help with medical supply. We recently helped a lady that's on chemotherapy, so we paid for all her medical expenses. We cover it, basically, we try and do everything possible, even accommodation as well. At the moment, we're doing finalising a borehole in Old Yumdum because that village doesn't have any water. So we've got a borehole done for them as well. Okay, so we have the urban area, and you also have the rural area. So where does the support normally comes from? Like, where does the support normally goes? Is it from the rural Gambia or the urban Gambia, or is it just both? Like you have the provinces and here, the town. So do we cover basically everywhere, or? Yes. So you cover everywhere? Yeah, we cover the whole of Africa, but mainly we've been doing a lot of work in the Gambia. A lot of work. I'm very connected to a lot of people. I do know quite a lot of people in the Gambia, so I get a lot of referrals of families that need help in the Gambia. So we mainly at the moment focus on the Gambia because I've got a team as well, that's a Gambian team as well here. So in my absence when I'm in the UK, they go out to families and support families as well. So for how long has this organization been here in the Gambia? So we started it last year, June. That was the first time, and then we gradually, word by mouth and networking with other people as well, we began to expand on our business and help more people as well. So the beginning of the year, we've covered a lot of people, over 20 families already. Okay. So can you tell us some of the activities that you normally do? Because you made mention, helping people with school fees, even accommodation as well. So aside from this, what are some of the other issues that you normally help people with? So so food shopping. I'm also a nurse, so I do go to the hospitals over here and supply with medical equipment as well. And as mentioned, school fees, paying school fees, and any medical treatment that someone needs as well. So it's just really what we do is once we get the referral, so a family will specify what needs they need, and we see if we can accommodate them. Okay, but why the Gambia? We have so many
other places that this help can go through, but Liberty of Zion decided to choose Gambia as part of, or as one of the countries that they will be rendering support to. So why the Gambia? So the reason why I've been doing a lot of work in the Gambia is because initially I came to the Gambia for holiday because I've got relatives over here. And prior to my visit, I did know that I would like to help the country as well. So I brought equipment and materials over to help the country. And then I started to look around the country, see what they need. And then I was able to see what areas that I can actually cover. And then, so it started with going to schools, going to the hospitals. And because it's, I saw what was needed and speaking to a lot of people, and I do like the Gambia, I love the Gambia, lovely, amazing people. I just thought it was only right to continue that help, especially growing a strong relation with the Gambia as well, and establish myself in the Gambia. I wanted to continue that support because I was able to network and build strong relations with people, and I like to finish off something I started. So, I'll get a referral and they will say, Nubia, this is what we need, and I make sure I follow through. So continued. Okay, so if you're just joining us, you're watching The Breakfast Show, and we have right now Nubia, who is the head of a charity foundation called Liberty of Zion, and they normally help people, with warhols and other activities as well. So who are the people who are qualified for this support? Because we know many people need help, especially in this time of the economy, not only in the Gambia, but Africa as well. They're struggling with their economy and how to help people, get with the basic needs that they should have. So who are the people that are qualified for this charity? So it's anyone's qualified as long as you have a need. So if you're really basically struggling, it could be that you're homeless or your rent is gone high and you're not able to afford it. So we've had families that have to sleep on their veranda because they can't afford it. If you're struggling with money, it could be, whatever your struggle is, it could be medical, it could not be even related to what I've actually indicated at this moment. But, it's something that you need help with and need assistance, that means that enables you are entitled immediately. And once we get that referral, then we go through your name, where you're living, what needs you as well, you're requesting for, and then we, we do accommodate, to be honest, as well. Okay, so you started last year, June, yeah. And I think the foundation's work here in the Gambia clocks 1 year and some months now. Sorry? Yeah? It clocks 1 year, right, already? Yes. And few months. So what are the success stories that, Liberty of Zion can, say, okay, this is what we did to the Gambia, what we've done for the people of the Gambia, or certain people that they're now okay and they're now doing well? Okay, so there's lots of children we've put into school. A lot of families, we found that their children are not going to school, and they'll have a lot of children within that family. So we would attend their home, and the successful stories in that aspect was that we was able to put them into school and pay for their school fees as well for the year. So at least we know they're covered for the whole year. We also had a recent referral of a lady requiring chemotherapy because she has breast cancer and she couldn't afford her treatment. So we paid for her treatment as well, and she was able to have an operation which was successful. So that was really, really, we were so humbled with that because we was also able to see that it is working. We are changing lives here as well. And whereas I'm a nurse, I work in the medical field, I've been, in the UK, we have a lot of people that donate medical supplies and equipment. So whenever I come to the Gambia, I'm able to see, again, what's been used and, things that I can actually get a higher tech, instrument to be used. So again, it's going to be beneficial to the patients. So there has been a lot of successful stories as well, including the borehole. A recent project that's finishing today. So it's like Liberty of Zion did a great work within 1 year, yeah. Supporting like families with in terms of education. So what are the levels that you normally support? Is it from nursery school to upper basic or even university level? All ages. I even have adults, requiring the support from me, and again, once they let us know what they need, they'll contact us, whether it's on the phone or via social media or email, and or word by mouth, and we would attend to them. So we've had adults that need food or accommodation even because they're homeless.
Okay. So in whatever you do, you normally face challenges, and but before you come to the challenges, how do you generate finance? Because all this work that you're doing needs like a lot of finance, like a huge amount of money in order to support. Because just paying for one school fees, it's something else. Digging borehole for a particular family is something, and also giving food, like source of living to a particular family needs a lot of income. So how do you generate income to make sure that all these activities are being successful? So I have a donation page, and also back in the UK, I have a lot of friends and families, and as well, people that I just generally would speak to and also promote. I've got a social media page as well, and people will start sponsoring. So, they'll start donating money, and once we accumulate some money, we know that this is going to go to this a child's school. We know, we equal it out, so yeah. So the challenges, because even if you're doing something good, it comes with challenges. There are certain issues that will likely hinder the activities that you're doing. So in terms of your work, what are some of the challenges that you normally face here in the Gambia in terms of supporting people or reaching out to people? So I would firstly say the challenges that I do sometimes face, if for example I'm not in the Gambia, is then liaising with my team that's based in the Gambia, and getting through to also the families that need assistance. And I would say 90% it does run smoothly. Sometimes it could be communication, sometimes it could be a bit of confusion as to what exactly they need, or where this family is located. So I'll say in that aspect, that small percentage, however, on my absence, but however, majority of times it does run smoothly. When I'm in the Gambia, I would say the challenges are the traffic. Yes, exactly. There's a lot of traffic, and my team, we're so busy, and we would anticipate to see about 5 families, but because of the high volume of traffic and sometimes communication as well, we're a bit delayed, and we can't see as much families on that day, so we have to reschedule for another day for the families that we're unable to see. But again, communication, when it comes to them knowing the contact numbers, it's all fine, it's all effective. Okay, so you're the one responsible for Zion, Liberty of Zion. So do you have a committee here in the Gambia that are responsible for making sure that they've reached out to people, or they know certain people who need help, or you're the only one doing that, or you are the only people that they reach out to, or do you have a small committee or small group of people that are helping you to achieve this? Yes, I do. I have a team as well in the Gambia. Yes. That are Gambian, so they as well work. We all work together, but of course when I'm not physically in the Gambia, they continue the work. So I have staff that's delegated for different roles, and we have project managers, we have someone that takes in the referral, we have the admin, we have someone that works on the media. So everyone's got their own designated role, and what happens is the person that works on the referrals would put us to the team that this is who needs help, and then we would then allocate someone to then go and see this family if I'm not here. When I am here, I do like to go be involved and see the family, so I always do attend as well. But yeah, if I'm not here, then they also continue the work. So it always runs smoothly, even whether I'm here or not. Okay, so have you experienced in any way, like somebody came through and said, okay, this particular family needs help, when in reality that family doesn't need help, or that family is doing good, the person just wants the money for him or herself? Have you ever experienced that? Only a couple times, because again, when people hear, sometimes they might have the wrong intention and just feel they could just access, they can just get that accessibility, and actually it's not genuine. Yes. That's why what we do prior to helping people out is we get their name, their date of birth, their address. We also take a photograph of them as well. It's good for our records, but it's also good for if it's not actually genuine, then we're able to know exactly this person's details and have their photo as well. And then we also get a video recording. And I've had cases, where people ask me to build an accommodation for them. We're not a charity that's build. Yeah, okay. We're not gonna. You don't build?
So we're not going to build someone, because we've had families that aren't, a family, sorry, that's asked for helping them build. However, they're already in accommodation. Okay. So that's not a priority because you've already got an accommodation that you're not struggling with. Exactly. However, you've expressed another need to us, which is food you're struggling with. So we're going to, of course, prioritize and give you and bring you some food, but we're not going to help you build a house that you're not, you're in one already and you're comfortable, you can afford the rent. So, we've had that experience. We've had experience where someone's asked for money. We're not just going to hand it over just like that as well. There's certain procedures that you have to go through. Yeah. So like you just do a survey sort of before you give out any help. You just go to the family and check what they need, and if they really or genuinely need the support, and then that's the time you run the support, right? Yeah. Okay. Yeah. So this is a very generous activity that you're doing in the Gambia, because many people need help, and as always, the government cannot do it alone. We need charitable organizations like you, like Liberty of Zion, to complement government's effort. Yeah. So what will you tell to your other people, or how would you call people to come and join you in order to make the support more bigger? Okay, so I would highly recommend for people to get in contact with us, whether it's via social media, whether it's by emailing us, or our contact number as well, and or word of mouth. And then, once they express what help they need, then my team and I will get in contact, and, we would go and assist, go to your house and help you as well. Okay, so I know some people are watching right now, and someone might be in need of help, whether it's school fees, whether it's feeding, or whether it's whatever they might need. So how can they reach Liberty of Zion here in the Gambia? So we have an email address, which is libertyofzion@gmail.com. So they can drop us an email. They can also visit our social media, our Facebook and Instagram, which is also Liberty of Zion. You can send us a message, and we would see it immediately and get in contact. We have got a telephone number, but we're just working on our official business contact number. Okay. But those three methods, that's what we've been using, and it's been fine. Okay. Yeah. So you said you're a nurse, right? Yes. Okay. So in your personal part, like not Liberty of Zion, how do you help people in that area? Like, checking on them, whether they're okay or not. So do you normally do that, like going out to people and check if they're okay, especially children? So in the Gambia, so do you mean medically, if someone needs medical assistance? Yes. So, no, so what I do, when I come to the Gambia, I do voluntary work in the hospitals. Okay. So my background is accident and emergency. So I'll be seeing how the work operates in the Gambia in accident and emergency. I've also seen the wards. I wouldn't, unless they need to, I've had calls where people do need medical assistance or advice. And because I've expressed, my background, so they would ask me for advice, whether it's they've got a wound injury or they're feeling unwell. But for me to actually go medically assist to someone, I haven't done that yet. Not to say that I wouldn't. I'll be very open to it. It's not something we've actually come across or thought about doing. But this, of course, the safest option is to go into the hospital, because there's only so much I can do, because I wouldn't have the equipment. But I always say to everyone, that's on the other end of the phone, or online, just give us a call, and if you've got any concerns, do reach out to us. Yeah, but Nubia is ready to give her support to any hospital that needs her services, right? Yes. Yeah, okay. Yeah. So do you want to say anything that I haven't asked, or do you want to add on to anything that you have just said? So I'll just encourage people to reach out to us, and because I see there's a lot of people that do need help. Exactly. I will be driving down the road and I can see where that help is needed, and it's about promoting. So as I've indicated, we are called Liberty of Zion. So do get in contact with us, do spread the word. Even if it's not them that's in need, it might be a family, it might be a friend. And there's no harm in getting in contact with us and just letting us know, this is what they need assistance with, and we're not going to turn anyone down. We've never turned anyone down unless you're not genuine, but otherwise we do help everybody.
Yeah, you know how crazy the world is right now, especially a particular organization just reaching out to you just to help. You know, so many people will think that this is too good to be true. So how do you convince people that, you know, this is just a charity organization and you are genuinely ready to help people without, you know, harming them or, you know, getting something in return? So because it's very hard for people to believe, okay, you just want to help me for just like that. So how do you convince people that this is genuine and you are just doing it for the sake of helping them? So I've got someone on my team that works in a shelter, and he's a very known man for what he does. So he also plays a big part because he gets the referrals. So he, like I mentioned, works in a shelter, so he would know about lots of stories that go on and lots of people that need assistance. So immediately they have got their trust in him. And then he will then speak to me and say, Nubia, this is X, Y, and Z that needs help. And also, you know, and he will specify who needs the help. And then I will then get in contact with them and I will, you know, introduce myself. And I haven't come across any family that's been unsure, because immediately when I specify his name, they would, and he would also speak with them and say he knows this charity that's, that he works with that will help him, so will help them. So they already have that trust. So when I go out and I introduce myself, then, and you know, I do like to physically see my families as well. Exactly. So they see, oh, you know, we do get a lot of families that's shocked and are just literally so grateful for our help, because again, unfortunately, we do live in a world that sometimes, you know, someone's giving you something for free, you think, what's the catch? Is there something you're after? But actually, no, it's coming, you know, this is what we do, and we all love our role of what we do, because it's helping, bringing people up and, you know, helping one another. Exactly. So it was so nice having you, Nubia, and we hope to have you, or at least go with you in the field to check what you people are doing and to show people what Liberty of Zion is doing in order to help people in the Gambia. So it was nice having you, but still, so people can only reach you via email or your social media handles? Yeah, so at the moment, because we have, we're working on our business number, because whereas I'm in the UK, so some of my referrals do have my, my contact number, but my UK one, but they would speak with the team here that's based in the Gambia, so their numbers. But again, because of the way it works with the referrer, they would speak with him. But if it's someone, we haven't had someone external that doesn't know any parties involved in our group. But if, you know, of course, from now moving forward, if there's anyone that does need our help, all they just need to do is just drop us an email or go on our Instagram, Liberty of Zion, or Facebook, Liberty of Zion. There is a number I can give, but I don't know if it's going to be a permanent number. But these three methods, Facebook, Instagram, and our email is where they can reach us on. It's libertyofzion@gmail.com. Yes, correct. Yes, so people can reach out to you if they need any type of help, right? Correct, yes. Yeah. So thank you so much for having you, Nubia. It was nice having you. And if they're a charitable organization, they help people in terms of school fees. They also help people in terms of, you know, digging boreholes and, you know, family feeding and all those things. So if you really need help and you're watching right now and you want Liberty of Zion to come to your aid, you can just reach them on libertyofzion@gmail.com, or you can follow them on their social media handles. That is on Facebook, Liberty of Zion, and also Instagram, Liberty of Zion. So whenever you reach out to them via their social media page, they will be able to respond to you and then see how best they can support you with whatever that you need. So we'll just go, this is just the first segment of the show, so we'll just go with a quick commercial break and then come back with the team on the Operation Clear the Road. So just stay tuned. We are back again to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. Place bi ko jox la amat problème du area rek man loolu la len wax. Ministry bo am na fa ñoo xam ne bay neen bu bëgg a dee te ay masters leen am te ñu ci ministry bi. Parce que ak ñu dem wacc. Lu ne ya xamu de bari. Ñu so c'est des sub-region fi, c'est Gambia mo gëna cher fuel. Digëna Gambia Sénégal $15 different, $16 different. So ñu nga ne président Adam Barrow Gambia ultimately dañ dëgër bopp wax na ba sonna. Good morning, Neoli Barana, John Magasi Bombor, I'm ready for a good day. Morning, Neoli Barana,
si waat si street bi comme niñ ko baaxoo di defee ak artistes yi. Every day I wake up with a lot of complaints. No one to be blamed. Things get rough in my brain. Only God knows how me live down this lane. No matter how much time you want to give to your music, find something else on the sideline because you should always have a plan B. When I look back life, at times I cry. Try to move different, but always in crime. Wonder whole life bitter, sour like lime. ñu xam ne musique bi support rek la laaj ndax ñun amuñ lu dul Gambia amuñ lu dul tamit Farafenni ku si nekk sa place rek nga fa nekkal ku ràcc tey sa kanam. jëmi nit a ngi dund tu fekk ruux baa ngi dee bi dir moo way to heaven bur seytaan di ma yee. bàyyil taxaw si Johnson yi balaa ngaa teg ci ghetto bi na fekk poos yi feesati war a teral yaay ak baay takk jabar bil famille rap bu leen sàcc suma lyrics yi de. Whenever you calling on something like I'm the king or I'm the prince or I'm the general or I'm the whatsoever, get ready to defend it. Eyeafrica TV jotaay suñu réew ay bés bu nekk lañ ci ànd ak yéen saa yu juróom-ñetti waxtu jotee ci guddi jàpp li nga xam ne mooy fukki waxtu. Gambia is one of the most expensive internet business you have. So these are some of the things that the president should look into. In Africa. The support bu nga xam ne Barrow daf ko am. There is no president ku ko am. Rural electrification Barrow amu si dara zéro. Is Yahya Jammeh's project. Courant soo gisee mu am si de. Rural electrification project Yahya Jammeh moo ko moom. Local government bu established for 5 good years benn yoon sax defaruñu and they are having a budget of almost $300 million. Bari mol naka doko ke ila poso ye ibuka doko ke la banko ye. This is our problem. Why appoint ministers? Why appoint me? You like dimbali. You don't appoint people of similar trade. You know, they can hardly initiate anything. People have to accept that it's a system, and the system is made by the central government. Who is the central government? Well, personal around Barrow. Okay. But they cannot be blamed of this. Assalamu alaikum bari lamor lan jiber laba dawda ngal konton dimalla kal bismillah fasum programme to ka xamé ko biti lo Gambia banko mbe dennale na Gambia banko dogu regardless of which party you come from. I kana ko ndabo rajum party to handle mantra power de ndaka ko la banko dogu no Constitutional safeta jange. Did it worth it for 100 and something million Kawobondi Kadi individuals just to draft a constitution? Adum Barrow man ji folode nimen mi rata ko ha Barrow kata nyame abe ji kan the next 5 years Barrow be ji la you are fooling yourself. Gambians we should change our attitude. Why they should take the chance of the weakness of our president Puri kanyi kodi ballo bi fagoye. This is one of the first ministry me alongo scandal kete. And up to now, we're scandal in Gambia Coleman Family. And as I am speaking to you right now, Minister of Justice, there is a big scandal going on there.
Welcome back. If you're just watching Eyeafrica TV, it is the breakfast show, and the first segment is done, and we are left with the second segment with the Operation Clear the Goods. You know, we had them here a few weeks ago, and they're here again because the operation is still going, and you know they need to update people on issues happening, and we have seen a lot of things happening, and they're here to clear the air and then to talk about how far the operation has gone, and also the activities that they are going that they are doing, and telling people that the operation is still on. So I have here Mr. Mane, Bakari Mane from the National Roads Authority, as well as the Deputy Spokesperson of the Gambia Police Force, Mudu Musa Sisao, that is ASP Sisao, and my partner, Gar Mimbay. So Gar, good morning. Dilas nuyu. Breakfast show yëpp di kontaan tey ñu ñëwaat war a waxtaanaat lu bëri xam nga ñun dañ am sens ci opération bi mooy before ñu ko door fii leen njëkk a waxtaan because PRO ñëwoon na fii mooy bi ñu jos jëlee kii bi rek ne dañ ko war a tàmbali bi ñu joxee notification moom fii la ñëwoon waxtaanee ko bi ñu demee tamit bi opération bi dooree first week bi amoon nañ ñoom tamit ñëw fi Bakary Mané from National Road Authority ñëwoon na ak tamit PRO ñu ñëwaat ba mu am let's say 1 month 13 days ñoom ñu ñëwaat toogaat fii kon dafa mel ni lu bëri nañ waaye lii li muy wane rek mooy Eyeafrica TV daf fi nekkal askan wi fu ñu toll rek ndax xam nga léeg-léeg amoon na ñu bëri sax nu ñu jàppee woon opération bi boot bi gars yi ñëwee explain léeg-léeg di nga gis ni sax because of am na dee bu ma àndandoo ak ñoom ci Monday bi opération bi ñu ngi romba yaa ngi gis gars yi di romba jërë ngeen jëf jërë ngeen comme seen oto yi nii comme bi gars yi di romba yaa ngi gis nit ñaa ngi si seen oto yi ñenn ñi nekk ci di dox naan leen jërë ngeen jëf du waaye nag du ñàkk gis nga tey jii yàlla si boppam sax am na ñu kontaanul ci moom moo xam wax nañ ko moo xam waxuñ ko waaw maanaam mbir yëpp du ñëpp duñ kontaan ci benn mbir dina am ñu ci ñu ko gisee nii am ñu ko gisee nii waaye xam naa bu ñu demee ba ci biir dina am yu bëri ñu mën a laaj Mr Mané laaj ko tamit PRO because of ñun àndoon nañ ci opération bi am na yeneen yu ñu fa observe yoo xam ne xëy na bind nañ ko dinañ ko laaj ni ñuy waxee rek ne tunga ne du teew ñuy natt ëkk donc moom dina ñëw indi si ay leeral ak yeneen jàmbar yoo xam ne yaa ngi nit ñi askan wi ñu ngi koy wax ci lu jëmee ci léeg-léeg ñu ne la bi étage la waaye étage bi moo gën a dugg sama bos sax waaye dañ génne sama bos waaye parce que man sama bos moo gën a yomb client moo ñu bàyyi yooyu yëpp xam naa incha allah maanaam mi ngi fi PRO mi ngi fi PRO moo xam naa maanaam moom ci mbiru yoon bi moom lañ koy gën a laaj PRO moom xëy na si wàllu arrestin yi ak waa yenn faay yi ak yooyu noonu si la ñuy ñëw ak moom MC waaw nga ne 1 month 13 days yaa ko compté de. ay bu baax. so loolu am ngeen woon moom 30 days de. waaw am na weer ak fukki fan ak ñett. waaw. Aïcha boobu kon dafa mel ni affaire bi soxal na la. waaw léegi dama soxal noo xam nga parce que keroog àndoon ngaa gaay. waaw man keroog dama bàyyi daf ma ñu 7 sax. nga xam ne ñu 7 pour ñu ñàkk koo def rek loolu dafa nekk lu expensive. waaye pour ma mën a ànd ak ñoom dama pré news rek. waaw ànd ak Seeku Daw. dama ànd ak ñoom ba delluwaat ak ñoom ba mobile ma gis naa nag ñoom coono yi ñuy daj. wax dëgg fa yàlla. man ànd naa ci dem naa ba si biir ma ne dama la kool xam dama la wax ma ne la dëgg-dëgg soxna jàmbaar la. soxna jàmbaar la foog naa dem bi ma dama la kool bi may ñibbi si yoon bi laa la kool. ma ne la dëgg-dëgg soxna jàmbaar la. parce que Mané nu mu ne waaxoo soo ko bëggee topp léeg-léeg di ngay dem am na benn gi mën na ko sew gis nga seen Mané bi man dama. xam nga dafa gàtta te ni ko gàtta moom mooy loolu. da ngay toog gis ko fii. yow balaa ngay xool fekk moom dem na feneen. te foog a topp because man dama dañ kumpa. bëgguma even discussion yi muy wax ak nit ñi dama koy bëgg a dégg. parce que am na ñuy wax ne xam nga tamit soo déggee am ñu lay wax ne la Mané suy wax ak nit ñi daf yi so agressif dafa naa xam nga yow tamit doo mën a rek jooj noonu waaye yow bi nga demee dégg nu muy waxee ak maybe nu ko nit ñi di interpréter wala ñeneen ñu ko waxee yow nga dem gisal sa bopp wala nga déggal sa bopp boobu tamit foofu naa moo gën a important because foog naa journaliste not always nga nekk si studio bi sax waaye léeg-léeg nga dem si ground bi dafa important pour nga xam lan moo nekk di xew foofu am na leen lu ma neex lu ma seetlu ci PRO bi ñu doon ñibbi mooy pare nañ ba ñu ngee ñibbi dafa romba boor yi foog naa xaw ma bas côté fils market dafa naa something like that am na yenn maire yu nekkaatoon foofu bi mu wàccee arrestul kenn maa ngi gis mu ngi leen di def ni comme nañ delluwaat waaw comme ñu dellu xam nga su mënoon na leen arrest because of foofu defe naa jaar nañ fa jaaroon nañ fa clear ko ba pare maire yi dañ fa ñëwaat mënoon nañu waaye dama gis ne bi mu wàccee mu ngi wax gars yi ñu delluwaat soo si la gars yi daw mu delluwaat xam nga mënoon naa ñëw rek ne arrêt xam nga bu doon King Koli moom farfar nga dégg mu ne la section 45 comme ni mu ko dee defee waaye tamit da ngay gis ne moom several times tamit daf lay négocier ba sonn because of even taxi xam naa loolu waaw dinañ ci ñëw ci kanam waaye daal pour wax la rek ni la opération bi mu ngee dem and then foog naa mu ngee dem ci yoon ndax
ñu ngi gis impact bi ndànk-ndànk te xam naa ne in maybe 2 years 3 years dinañ gis impact bi dëgg bu fekkee ne maintain nañ ko comme nuñ ko starté mu nekk lu am solo waaye balaa ñu dugg si waxtaan bi ak Mané ak ASP ñu demaa first story bi rek ñu ñëwaat. alkaati yi teg nañu loxo lu toll ci fukki dawalkat ak juróom-benn maanaam ay taxi drivers ñoo ngi leen jàppee ci xàllub Serekunda bi li ko sabab mooy special security operation bi ñuy amal muy ñu jëlee askan wi ci kaw yoon yi ginnaaw ba ñu leen teree foofu des fa delluwaat loolu moo waral ñu teg leen loxo King Koli di njiital alkaati yi taxaw ci kaw yoon yi maanaam commission of mobile traffic daal dina addu ci mbir mi. am ku xam ne daf ñu kool Gambian la concern Gambian la jigéen mu jógee foofu beneen góor bi tamit kool ñu gis ne dëgg la lii Gambians bëgg nañ suñ liggéey bi ñu dem seet ndax lu ñu wax dëgg la ndax du dëgg ñu dem ñu fekk taxi garage yi yëpp delloo nañ ba feesaat ba taxaw si kaw yoon bi soo lii mooy suñu waragal pour arrest leen dina leen yóbbu court dinañ paak moto bi under section 45 moto bu nekk buñ paak about 16 véhicules lañ paak si taxi dinañ leen paak until time bu ñun ne ñu yóbbu leen under section 45 to test all the véhicules balaa ñu release leen. mu daal di xamle ne ñoom ñu jàpp ñëpp des leen yóbbu ci loxo yoon ndax des doon gàllankoor liggéeyub alkaati yi. te ñoom dinañ leen charge under section 67 mooy leaving a motor vehicle at a dangerous position mooy nga bàyyi sa moto bi nga xam ne foofu dafa dangerous pour doomi adama so loolu dinañ yóbbu ñooñu court ëllëg si soobee yàlla ak yonent bi lii mooy suñ taxawaay bi ku fone ñun dañoo liggéey. Settle time bi ni over about 6 o'clock now depuis suba ñu ngi fi journalist yi ñu ngi fi ku nekk ñu ngi fi ñu ngi liggéey depuis suba ba léegi ñu Gambian si fone yeneen Gambian si fone lii caaxaan la o ñii dañoo kaf déedéet ñun kafuñ te dinañ doxal loi bi lu loi bi wax duñ tooñ kenn. mu tekki di ñaax yeneen dawalkat yi ngir ñu bañ a def lu ni mel ndax ku ñu ci jàpp des na la jaarale ci yoon. loi bi luñ ñu santa loolu la ñoo def si kaw loolu ma nga naa advice ñeneen taxi drivers yi ñu créer taxi garage bi te ñu daa leen foofu nañ fa jógee suñ fa jógewul luñ def ñii loolu lañ naa def drivers yi ñu fi nekk dinañ leen detain until tomorrow amul bel until tomorrow ñu dem court. opération bi moo ngi wëy alkaati yi di ñaax askan wi ngir ñu sàmmanteeg ak ndigal li te bañ a gàllankoor liggéeyub alkaati yi. Mohamed Mbaye Garmi, Eyeafrica TV. Yeah, so mu ngi noonu King Koli commissioner of mobile traffic moom nag moo doon wax si fii arrest yi ak taxi drivers yi parce que wax na ne taxi drivers yu bari fi mu nekk ñu ngi delluwaat fi ñu leen génnee so mu nekk loo xamante ne nii ne su ñoom daal jafe-jafe la si ñoom parce que génne nañ leen fa clear nañ leen fa waaye still now ñoom ñu bari mu ne daanaka sax léegi garage yu ñu clear woon yëpp taxi yi ñu ngi delluwaat foofu noonu te du ko waxee am na 16 drivers yoo xam ne wala 16 taxi yoo xamante ne téye nañ leen te dinañ leen yóbbu court loolu moo gën a tax nag ñu invite ñi nga xamante ne ñooy opération yi task force maanaam ñi naka lañ ko dee waxee sax si olof sax ñi si gën a lifin daal ñi si gën a fës daal waaw pour rek ñu waxtaanee li nga xamante ne moo gën a siiw baro ok dégg ma bàyyi la gay waaw ma comme li nga wax rek man balaa ñoo ñëw si laaj bi sax xam nga comme King Koli bi mu doon wax loolu yàlla daf mooy si monde bi ma la waxoon noonu foofu lañ demoon suñu kanam la gis nañ taxi drivers yi ñu ngi bëri woon foofu si mobile kii foofu noonu waaye boo xoolee dëgg tamit moo neex yàlla xam nga tey jii bu fekkoon police yi dañ def otherwise ñun dañoo toog fii wax ko te comme ginnaaw tamit nu mu demee taxi driver yi fi ñu nekk noonu du garage xam nga tamit mënuloo jël mbedd rek def ko garage dëgg la mooy alvihaj noonu waaw foofu noonu mooy ci boo fa demee tamit nu mu dee mel dafa jéggi dayo trop bokk na sax lu dee gën a fuel traffic jam te xam nga intersection la tamit very good understand te yooyu du dee wóor sax dara di fa nekk génne nañ la fa nga delluwaat fa ñu fekkaat la fa woonaat la ne la fii jógee fi suñu la fi fekkaatee lii dina la fa fekk nga defaat ko ñu jéggalaat la soo nga defaat ko fa di third time bu yàggee dañ ko jàppi fooye comme nu mu ko waxee rek bu ñu ko defut dafay nekk comme fooye moo tax mu dóoral leen section 45 ak section 67 so yooyu noonu lu am solo la te wax nañ dëgg gis nañ ko fa even biñ toogee foofu sax am na benn driver bu ma si doon waxal si pet moo ko yéen lu tax ngeen ñëwaat moom si boobu mu ne ma ñun ñoo tooñ
moom drive yow si biñ toogee maa ngi tooñante moom si kii waxtaan noonu rek comme man tamit dama pretend as ne driver laa rek xam nga waaw ñëw foofu ne ko booy man de sama van bi leen jël billaahi mu ne man sama taxi la ma ne ko yow foo ne ko ma ne ko man moom tooñu ma mu ne ma waaw man fi ma nekkoon dañ ma fa tere so pour waxtaan ak moom déglu comme li muy wax rek xam nga léeg-léeg soo leen waxtaanee yéenu neen seen biir da ngeen dee waxante dëgg waaw so ma xam ne kon ñoo tooñ si loolu laa wax sax ma ne kon King Koli fu mu jàppoon foofu la nit su xëtee loi da nga koy teg daan yi nga xam ne loolu la loi santaane waaw bu ko ëppal bul ko manqué xam nga am na lu mu wax fii lu ma neex fu muy waxee ne duñ tooñ kenn waaye lu loi bi wax dinañ ko def loolu moo baax maanaam bul provoque kenn waaye bul abuse tamit waaye fi nga xam ne foofu la la yoon may ne la kii bu defee lu dul noonu lii nga ko war a teg ko loolu so and I think loolu lu am solo te tamit tey ñu ngi am team bi lu tax ñu am team bi yaa ngi koo wax bokk na si yii ak reste nii waaye bokk na tamit si am na 1 month ak 13 days tey so bokk na ñu ñëwaat def review xool yi ci jot am du ñàkk am na challenges ndax gis nañ fi bu yàggut am benn waaye bu doon jéem a assault Mané di wax yoo xam ne gis nañ ko ñu ngi parce que ñu ngi ko suñ demul sax ñu ngi topp affaire bi so ñu gis ne ay man ci nu ma ko jàppee mooy loolu wartu nekk expect guñ ko sax ku mel ni ci kooku because of foog naa foo ma sol jalo woon su ma jumul expect guñ lu mel noonu ci moom gisaat nañ leneen tamit lu amoon fi nga xam ne mooy ba tey si biir wan moon bi la loolu yëpp xapu ne ñu dem ba fële nu mu tuddee sax Star TV gis nañ foog naa boromam la something like that gis nañ lu mu fa def te ba tey oto boobu mi ngi taxawaat foofu te fi mu taxaw waru faa taxaw so loolu tamit dafay ñëw di undermine ñii lu ñoo def bu boobaa nag kenn ku toog fële mun naa wax ne man kon lii dafa am ku ma am ndey ku ma amul ndey te fekk yenn ci autorité wala ñi nga xam ne dañ xaritoog ñenn ci kilifa yi di jël loolu as an advantage loolu tamit baaxul so because of foofu noonu gis nañ fa muy jéem a kool ministre bi yor wàllu yoon ak kii muy transport waaw kii Ibrahima Silla gis nañ mu jëm ko kool pour loolu so pour ma wax la rek ne yooyu yëpp bokk na ci waaye dinañ ci waxtaanal waaye ñun lii ñoom duñ ko wax lii concerne la bu ma si am mooy man moom maa koy wax personally mooy like pour man waruñoo asol ñi nga xam ne ñooy def liggéey bi even bu fekkee du ay nit lañ te nit ku nekk dafay juum even luñ xam-xam loi bi sometimes police yi dañ day juum loolu dafay am parce que nit leen buñ dem ba fàtte ne police bi nit la buñ demee ba jël police bi bu ko yóbbu feneen mooy loolu dañuy foog ne comme kii wartu mistake daf lay mistake of course waaye du bu mistake sax du am na nu ñu war a mën a demee moom ngir xool ñun constitution bu ñu may right ñun as a citizen su constitution boobu moo ñu wax ne suñu policemen yi dañu am right si ñun te dafa am cër bu ñu leen war a jox so ak keneen tey Mané Mr Mané toogul rek benn bis mu xëy ne Mr Mané yàgg naa romb di gis mu leer na ko ne ñii fi ñu nekk ne waruñu faa nekk ndax mos naa toog ne jógee leen fi mosu am kon su fekkee ne daf koy def tey kon am na ndigal lu mu ci jote te lii nii président bi topp naa ko mu ngi wax loolu wax na ba tudd mbiru opération bi mu ne am na sax ñu ci sukkandiku bëgg koo politiser waaye mu ne comme opération bi is here to stay comme even bu fekkee président bi si boppam moo wax loolu kon defe naa ne kon lii mën ko wooyee sax executive order la boo xam ne dafa jugee ci kaw wàcc si ñi ñu leen ne yéen dam leen ngeen enforce law bi waaye léegi li si am solo mooy lu mënti xew nga am lu la metti maanaam nit la su ñëwee toogal ne ko am na ku nekk Latrikunda bi maanaam ñëwee foofu laalul place am maanaam kooku dafa ñëw maanaam ne ko mu laaj maanaam ne ko maa ngi koy topp dama bëgg nga wax ma fan ak fan la fekkee dama am lu ma war a génne nga wax ma ko ma génne ko léegi maanaam xool ànd ak physical plan ñu xool mu ne ko fii waroo fee génne dara lépp baax na kooku mu koolaat ma because of bi muy koy daf ma kooloon xam nga man mu ne ma jaaxle naa de gars yi ñu ngi fii ñëw ma ne ko mënuma si dara de waaye xool ma ne ko mënuma si dara de léegi ni ngay def mooy xoolal bu ñu ñëwee waxtaanal ak ñoom ci njëkk waaye suñu ñëwee demal nga wax ak ñoom laaj leen ne leen xoolal leen ma suma place bu fekkee dama encourage ngeen wax ma dindi ko waaye fortunately for him bi mu ñëwee maanaam maa ngi koo seet amul dara loo xam ne ni kii na mu ne ko foofu yëpp baax na so si la ma koolaat ne ma man sant naa yàlla ma ne ko noonu rek waaye bu ñu ñëwoon ngay jéem a dal nga am wala yooyu noonu amul solo soo am na yu bëree bëri yoo xam ne man seetlu nañ ko ci dinañ leen ko laaj waaye tamit am na yoo xam ne dinañ wax ne ñu koo def nañ ko bàyyi maanaam bu ñu sukkandikoo ci xaritu diwlaa wala xaritu diwlaa bëgg a yàqu loi bi loolu tamit defe naa ne MC is on doon so ma lifin la rek nga ñëw ak Mané ci waaw man Mr Mané fu may demee moom rek mooy dañu njëkkee Sukuta balaa ñuy ñëw fii because dama seetlu comme ñu bari dañu naan Mané dafa comme buy ñëw du la sax déglu buy wax ak yow du la sax quoi dafa tàng léegi comme maanaam mi ngi waaye dama gis Sukuta Mané dafa duggee beneen Mané maanaam Mané bu ñu doon expect biir Sukuta xaw ma Sukuta nag nu mu fa dégg ma xëy na mën nañ ko wax ne ko waaw Sukuta nii nangam waaye Sukuta am na neneen nu mu fa dégg yàlla dafa tombé man Sukuta laa demoon waaye
waaye teewul tamit because opération yi xam nga bu ñëwee ñun ñaar ñoo daan bind story yi dañ ko resetaan gis yu ci bëri gis tamit nu muy interacté ak nit ñi bot bu Sukuta bi dafa xaw a different xaw ma nag dañ na ko Sukuta fii because Sukuta tamit bi ñu demee dafa mel ni waa Sukuta yëpp a génn di ñëw di ofsa xaw ma tamit ñoom it lan la maa ngi gis ta ñenn ñu naan am na ku ma toog mu ne ma government daf ñu war a compenser ma ne ko compenser si lan ñu ne ma suñu place ñu génne nii government dañ ñu war a ñëw compenser so ay reja mooy mi sama léegi Sukuta bi nga fa duggee noonu ak ni nga doon interacté ak ñoom gis nañ sax ba benn juma mooy juma boobu noonu maag ngeen ko pour am na lu war a génne foofu because of dafa dem ci yoon bi maa ngi gis am kuy wax naan néegu boo leen demee sax bay génne néegu yàlla yi léegi lan ngeen fi bàyyi so Sukuta laa bëgg a ñëw nga jàngatal ñu situation bi foofu ni nga fa doon demee ak tamit mais mën naa wax sax xadar bi maanaam duggee biir Sukuta. jërëjëf salaamaaleykum maa ngi nuyu askan di leen nuyu Eyeafrica TV for this opportunity task force members ñëw fii mën a waxtaan ak waa dëkk bi balaa maa dugg si bi waxtaan bi di jërëjëf the government of today under the leadership of His Excellency Mr. Adama Barrow parce que si jamonoom la loi yi ni ma ko dee waxee before and the same noonu naa koy waxee loi yi yàgg nañ fii loi yi nekku ne maane moo jóg rek def lu ko ne mbaa piyaaru rek moo jóg o Eyeafrica whatsoever loi yi dëkk bi la te bu ma nee loi yi dëkk bi la yàgg nañ fii président Barrow moom moo ñëw pour doxale loi yi nii te xam naa ne bokk na si lu tax ñu vote ko ñu pour mu jiite dëkk bi maanaam suñ loi yi mu doxale ko nu mu ko waree doxale so loi yi dëkk bi moo tax di ko gëriñ ak government am yëpp di leen wax ne thank you for seeing Gambia and thank you for loving Gambia and thank you for the development that you are doing with your government. ma ñëw si task force bi ñun suñ task force bi comme I'm very surprised PRO moom laa doon laajte léegi ñu ngi si ñaata week si opération bi pour man kay moom I don't even know you know my memories are not good in that waaye ma ñëw fii yow yaa ngi wax ni 1 month 13 days you know I was like what's going on man suma booba sax xaw ma you know maa ngi puus li when people are said kañ la moo jee ay yooyu noonu I cannot even answer because man I know the road networks of here within Kombo within everywhere any region foo ma wax pave road yoon yi xam ne dañ ko defar wax ma ban boor rek naa la ko wax I know that one so Kombo fii nii man naa seen di challenge am nañ suñ road marks maanaam dañ binda yoon yi yëpp te we assume ñaata days la ñoo def si yoon bu nekk am na yoon yu xam ne you know is kilometers te ñun suñ liggéey yow at least mos na si say moo yow yaa des da ngaa ñëw nag you know gis nga ni nga ko dee defee dañoo dox from chat to chat loolu moo métti lool liggéey bi dafa métti to be honest man ak sama waaxu ya whatsoever dama ko léegi-léegi ma ko doon dama ko dee yéeg sama loxo lañ ma dee téye especially suma chief of security bari maa ngi ko gërëm moom tamit du sonna nag waaye xam nga police yi you know ñun ak police yi especially traffic dañ ute police yi mun naa taxaw 24 hours mu ngi taxaw si benn place no problème man loolu mënuma ko waaye mun naa dox 5 kilomètres 10 kilomètres yëguma ko ñooñu tamit mënuñoo dox that's our difference doo ko yëg waaw duma ko yëg that's our difference because ñun suñ nature of suñ liggéey bi moo ko laajte da ngaa gis ne parce que soo nekkee si kaw yoon bi with a contractor and nga ko war a supervise fu mu liggéey you know da ngaa start fu mu start ak fu mu end mun naa jël 3 kilometers 4 kilometers 5 kilometers te you have to go by foot ngay àndaa moom check whether is correct or correct fu correct nga ko ne fii correct so ñun dañ ko loolu mooy suñu liggéey dañ koo dunda so ma ñëw si Sukuta Sukuta yow xam nga Sukuta nga ñëwoon waaye man comme ni nga ko starté that is fine in everything that you do good thing you know di nga am ñi koy support waaye you don't expect 100% support
because man duma ñëw sa place even though you are wrong ma génne la foofu noonu ma ne warloo fa nekk at the end of the day my expect that you should clap ne waaw lii moo correct no doo happy even though xam nga ne fi nga nekk is not right waaye for the fact that génne nañ la foofu noonu you will not be happy with us so the people who are directly ñi xam ne daf leen affect oppression bi directly du poor vendors rek ñoom rek ñoo affect on this am na ñu xam ne in fact the poor vendors moo tax ñu ma doon wax ne yow maane su ñëwee moom suy waxaa yow du la xool si bot sax day ñëw rek wax balaa moo leen fu moo daana rek joxe na gannaaw man nit la am a human being right bu ma taxawee all I need to do is to explain it to you pour nga understand li nga def jaadul àndut ak suñ luwaay you know bring you back nga accept ne li ma def is not right waaye pour ne danga fa des doo you will not stay for the fact that lu ñu waxtaanee yëpp ak ni may explain I can sit down Pierre loolu la ma wax da nga am time da nga am patience you have to explain waaw loolu mooy suñu rôle li ma doon wax mooy dëkk bi like you said it here ne Mané daf doon romba ay place muy gis nit ñi foofu noonu waaye Mané as a person man awma benn right pour ñëw wax la ne fii da nga faa jógee or whatsoever foo ma wér ko something mooy loi bi su ma doolee pour ma at ko ma ñëw ak comme niñ koo defee léegi ni waaye loolu mooy the beauty about this foo ma dem may waxtaanaa ñi li nga fekkee Sukuta is true léegi suma liggéey bi I think before starting ñu bari xam nga yëguñ ko woon ñu bari dañ ko tiyo woon ne comme before luñ doon xew dañoo start lii rek kenn du leen gisat te la ñoo ñëw wax nit ñi génne leen si kaw mbedd bi rek the following day everybody goes back and nothing comes out of it comme now is 1 month 13 days the more muy gën a mag rek the more is getting older the more people take it seriously buñ doon duggee Sukuta the whole Sukuta génn si taxaw am na ñuy génn sax di may suñ team bi añ ak ndox ay yooyu noonu yooyu yëpp gis naa ko you know so that shows that Gambians yi comme Pierre lu mu doon waxee Gambians yi ñu ngi change now bugga nañoo develop buggañ seen dëkk bi move suñ dëkk bi dafa am ay loi yi rafet ñoo nekk fii nii so bañ a ko doxalin boobu dafa jur something that is what we call insecurity te insecurity su amul si biir dëkk boobu war naa ragal pour stay for right so and what lu ñoo def nii yëpp is about safety road safety la buñ duggee Sukuta am na ñuy bugg a nataaloo ak ñun ne Mané mu ngi nii ana kaay mu ngi nii face tey moom ñu ngi ko gis this is the first day ñuy gis bugg a ñëw ak nataal that makes it ambience waaye loolu taxut ne suñ liggéey bi defuñ ko and yow li nga fekkee das since buñ ko starté the same thing lañ doon def dañoo dem ana borom kër gi ana borom place bi ana borom bitig bi ana kuy jaay fii nii call their attention ñu ñëw ñu wax leen ne li ngeen def ne da ngeen encourage whatsoever physical planning they are on the ground and one thing people don't understand boobu dinaa si ñëw ci kanam because dégg naa ne yaa ngi ma bëggoon a laajte waaye dinaa xaar ba nga laajte balaa ma koy answer waaye the ambience mu ngi gën a cooperation is high now Gambian dañ ko appreciate lu joo def ñi ko appreciate tamit xam naa ci kanam dinañ ko appreciate because ñi ko appreciate waaw dinañ ko appreciate ci kanam parce que what we are doing is for the future right ñu ngi clear nit ñi right now fu xam ne waruñ faa nekk yoon yi gën a yaatu dem ak ñëw bi gën a yomba you know parce que man li ma understand mooy ñii luñ foog ne mooy pedestrian way yoon baa ngi ne lu ñuul boobu nekk si digga buñ ne tali loolu kese rek du tali lu ñuul boobu noonu foofu la oto yi war a daw waaye away from that one weda defar nañ ko defaruñ ko ñi nekk si seen tànka ñu foofu lañ war a aw léegi yow sa bitig bi soo nekkee à côté on the side ngay pave sa yoon bi maanaam nga sega ko ni concrete ko mbaa nga tayal ko mu kawe ni ñiy dox ak seen tànka ñooñ mun nañoo ñëw ñu romba waaye am na ñoo xam ne yàlla dafa téye seen tànk ay pousse lañ nekk how do you expect ñooñ bu ñëwee foofu noonu ne mën a romba so and yoon bi ñëpp a ko bokka you know whether yaa ngi nekk sa tànka or you have something supporting you have a right to the road and also you also have a space boo xam ne dañ koo bàyyi foofu pour services mooy suñ ndox
pipe yi fu ñu war a aw si suuf so yooyu yëpp buñ ko fàtte ak naka yooni ndox bi duñ mën a dem so these are the things yoo xam ne nit ñi dañ ko war a xam ok bala maa ñëw si PRO about arresting people dama dee gis ngeen dee def out comme like da ngeen dee identify comme any place that you see ne comme mu ngi obstruct yoon bi da ngeen ko dee def something like out right da ngeen ko dee mark so da ngeen dee ñëw rek pour ngeen tas wala da ngeen dee ñëw ngeen make sure ne comme like nga wax ok MC fii dafa laal yoon bi da nga ko war a génne so ngeen mark ko out léegi di following day solo ñëwee seen ko dee tas o dañ day dem rek comme fekk ko noonu ngeen tas xam nga bu dee dañoo doxalin loi rek lu ñoo def ni sax waruñ koo def dañoo waroon a provide ay machine ñuy taxaw comme suñ ne tey Sukuta la ñoo dugga ñooñ Sukuta la ñoo dem daanal rek ñu dem dañoo am ñi nekk ci kanam ñi màkk fan la ñuy toppa ñooñu di daanul suñ loi bi bu dee loolu la yaa ngi gis si yeneen dëkk yi sax am na dëkk yoo xam ne for the fact that the little Gambia start na something Sénégal doon nañ ko ñun si kaw Guinée doon nañ ko Mali doon nañ ko gis nañ sànq ni Morocco tamit ñu ngi koo def te ñooñu ay machine lañ am seen gannaaw machine ñooy ñëw ak militaire di daanal pour yaatal yoon bi ñun we are not doing that and that's the law one thing li ñu war a def mooy ñu génne press release these are illegal structures génne press release bi press release serve as a notice ne génne leen seen lii balaa opération di start ku ko mën a génne fine ku ko génnut nguur gi dafaa ñëw toj and by right loi bi lu mu wax bu ñëwee daanal sa place ne dañ la war a yónni invoice because yow yaa ko fa def at your cost soo koy génne da nga ko war a génne at your own cost illegal structures illegal encroachments so waaye ñun defuñ ko ñun luñ believe mooy Gambia lépp lu ñu war a def dañ ko war a Gambianize lu ñu sut ñu def loolu moo tax ñun dañ naa jox that space time bi ñu ngi ñëw ñu maag li ñu explain la may nekk explain the whole day benn road which the road when the road 3 road 4 road 5 road one day mun nañ ko clear waaye one stretch mu ñoo jël the whole day suñ jógee suñ kam bi seen soxna laaj leen ko ak kii ni Sehu morning 9 o'clock buñ jógee mobile police instead of ñu am break duñ dee am break man da noonu lay dem dama dem ba 6 o'clock te 6 la ñoo close ñi war a travel back to mobile again dem añ and disperse balaa ñoo àgga fii is late waaye yooyu yëpp pour am nga ni ñu understand ne lu ñoo def ni is wrong and ñun tamit nekkuñ ne buñ toppoon ci loi wax bi ni kon change na ni ñu nekk di wax suñu opération bi so dañoo dem waxaa ñoom may leen time yéen seen boppa ñun dañ dee provoque ñuy am ay marto ay whatsoever di provoque wax la fii ngay génne fii ngay génne yow continuer nga jekkali ko so ñoom seen boppa ñoo nekk di jekkali waaye ñu xam ne génnuñ ko now we have a machine moo nekk di ñu toppa di clair te loolu laa doon wax si caméra bu la ñu xaar ñun suñu boppa ñëw pour génne ko ñun man machine laa am sama gannaaw te machine duy defar buy ñëw pour génne moom day ñëw tas rek dem so loolu ñu ñëw bañ pour yaaxa seen bagage yi yéen seen boppa ñu may leen time ngeen génne ko so moom dafi déggale wala bu baax la si biir population bi xam naa non déggu olof de gisul dama ko dee try sa pour rectifier ko mu wax olof bu correct nga ñu ngi am léegi one month ba tey si kii bi si opération bi am na tamit ñuy wax ne comme time frame bi maanaam doo ñu ne ñoom apprécier nañ ko sa waaye am na ñu ne bu ñu leen mayoon benn 3 months comme wax leen ne leen comme ñoom ni ñu doon ku ne ak nu nga suggestion bi nga am te loolu réewu démocratie waaw comme ñu ne waaw am na ku wax ne because yéen a waxtaanu ñoom waa ji mu ne ñoom li ñu waroon def mooy ñëw suñ place yi maag ko nañu fii nag dina génn waaye in 3 months time may nañ leen ngeen mën a wutaale place parce que ñu ne place wutaat ko fii ci Gambie dafa métti mooy spécially biir kaamu foofu noonu am na ku joxe proposal boobu mu ne moom victime la nangu na ne fu mu nekk yoon la nangu na loolu waaye nag mu ne moom lu mu bëggoon comme citizen mooy time bi moo sot maanaam ñëw rek ci benn 1 month rek génneel seen place duñ mën a amaat feneen fu ñu dem ndax ñoom ñu ci bëri lu ñuy joxe dépense
ci bis bi lañ koy jaay ngir mën koo joxe suba ñu ne nag bu ñu leen mayoon maybe 3 months am na ñu wax ba 6 months maag nag fu ne bu ñu dem dañ faa maag ne lii in 3 months time wala in 6 months time buñ fi jaara dinañ fi ñëwaat boo xam ne boobu nag moom amul wax ñëw rek jëlee leen fi mu ne ci within that time dañ doon mën a am kii correction moom pour ñoom ñaar ñëpp la MC. waaw xaaral ma start with that one. nit ñi dañu war a understand. bi nga doon dem setul foofu noonu tàggaloo kenn. tegaloo ko si benn loi. suñu sarta yi loi yi lu mu wax mooy. notification mooy even boo demee si physical plan yi ñu xam ne ñooñu dañ dee joxe structural permit bi. booy sampa dara si yaa xam ne sa kër la ou outside. structurally dañ naa jox permit. waaye lu xam ne si public easement na ci kaw yoon bi suñ naa jox permit boobu noonu temporal allocation lañ laa jox. temporal meaning it's not permanent. It's not permanent. lépp loo fay def nag dafay nekk yearly renewal. so boobu noonu si sarta yi dañ koo binda si suuf ne if the space is needed. notification, the maximum notification is 3 weeks, 7 days. Maximum. Bude danko apply nga am certificate. And it's temporal allocation. 7 days, minimum, boy maximum. Why ngay sample something lo xamne amulo si ben certificate bobu amul notification is only press release because munu ñoo dem jox ku nekka li ne parce que yo amulo certificate so bo amone certificate suñ la notify certificate mooy ñëw respond ñu ñëw terminate sa certificate buñ la jox ne within this thing nga génne ko waaye yow amuloo certificate suñ la notify dañoo dem si media houses media outlets comme government ni nga ko defoon press release boobu mooy serve as notice na ñëpp génne ko parce que bi nga doon def sa business foofu teguloo ko si kaw loi so su government di ñëw wax la pour nga génne ko press release la moo doon te loolu amul li ni press release bu ñëwee rek foofu la am. It start from that very day na da nga ko war a génne. So Piero gis nañ ne comme according to King Koli am na ñu nga xamante ne already arrest nañ leen ba pare mu ne dañoo paak seen moto ba time bu leen neex ñu yóbbu leen court si loi so and léegi opération bi am na benn weer ak fukki fan ak ñetta so mistake good so so far ñaata nit ngeen yóbbu court ak ñaata nit lañ teg daan wala tegaguñ kenn daan si loolu noonu. jërëjëf thank you very much maa ngi gërëm képp koo xam ne mu ngi ñoo seetaan si jamono bii nii si Eyeafrica TV ñu follow si opération boo xam ne opération bu am solo la man maa ngi commencé suma waxtaan bi di wax ne am kontaan naa trop pour nekk si ñoo xam ne mooy si opération bii nii ndaxte opération bi dafa doon loo xam ne dafa ñëw pour jàppale ñëpp képp koo xam ne mu ngi si biir dëkk bi ndaxte yëfi yoon dama ko ñëw dafa doon loo xam ne dafa doyoon waar trop si dëkk bi te ñëpp la affect whether yaa ngi liggéey government o da nga am sa business si boppa o da nga am sa soxla boppa ndaa si ngénte ngay dem ndaa si dij ngay dem ndaa si hôpital ngay dem ndaa office ngay dem lii doonoon na loo xam ne problème bu mag la te comme ni ma ko dee wax ne te problème boobu noonu dafa dem contribute beyond suñ social construct bi daf dem even to the economic aspect of this nation in terms of development ndigte lépp loo xam ne nit ñu ngi koo def service provision la dafa ànda ak dama ko ñëw te dama ko ñëw boobu noonu pour mun a yomba si biir dëkk bi su boobaa jokkoo bi mun a yomba advancement of service timing bi mun a yomba ndigte lu ñu war time is money understand nga te soo nekkee si kaw yoon bi dafa mel ni time boobu noonu si lu bëri si biir dëkk bi daf daan contribute trop towards loo xam ne suñ service daf dee voilà delay si biir dëkk bi whether is government service whether is public service whether is private service te pour ñu ñëw mbooloo as a government ñëwaat with this comme mooy ni mu ko waxee this initiative te tegu si tamit biñ ko dooree ñu gis ne daal askan gi Gambian si jàppale nañ ñu ana no like comme ni ko waxee at the beginning confusion bi bari woon na ni ñu understand doon maybe as to exactly digga lii naka la moom doon demee waaye biñ gisee ne léegi comme noo ko waxee 1 month into it ba plus gis nañ ne the feedback from the public it's very great te personal experience man suma bopp personal experience maa ngi ñëw fii suba it's like it's so normal I feel so relieved because xam naa ne dinaa fa egga time boobu ma war a eggee foofu noonu but time boobu noonu you need to wake up as early as maa ngi fa war a nekk 8-9 o'clock so at least by 7 I should be on the way you understand waaye maa ngi foofu noonu ba almost 8:30
ma start di because xam ne yoon bi do is Saturday waaye ba tey yoon bi comme specifically ñun suñu warugal mooy suñu taxawaay si opération bi la security component bi waaye gis nga opération bi comme maanaam ko opération bi dafa because of the operation da ngaa gis sometimes doo dee mën a xam sax diw mooy lan si opération bi ndaa kii soldat la ndaa kii police la ndaa kii physical plan because at the end of the day is task force la suñu ne task force dafa mel ni léegi xaajale amu fi yéen ñëpp a booloo pour gis ne liggéey bi mu nar a dem nu mu war a demee so su boobaa som dana xaw a ne ana si sax moom physical planning la because waaw war la naa fee nekk war la naa déedéet is because ñun ñoo ko bokka ñëpp xam nañ liggéey bi naka la war a demee wala sànq waaye comme su ñëwee si anami arresting police yi ñoo koo jiitu ndigte loolu luwaa bi police la jox the authority pour ñu mën a arrest nit because sooy arrest nit there are two things either you are in uniform or you have your card to identify yourself pour nga mën a identify ne man lii la soo amee uniforme day something like to identify because uniforme bi rek wane na ne kii serviceman la understand nga police la understand nga so doo mën a yóbbu maane foofu doo mën a def nii waaye maane because it's part of task force also can lead can instruct kii dañ ko arrest then the soldiers or the officers on the ground dañ ko arrest ñu yóbbu ko because si liggéey bi moo ko tax so in essence biñ ko starté arrest bi bëri na si lu gënoon a bëri si arrest bi time boobu noonu si commencement bi si ñu bëri dañ leen bàyyi ñu woon leen si lu gën a bëri dañ leen starting bi ñu woon leen because li happen mooy dañ bëgg a woon nit ñi ne li ñoo def pour ñoom la pour nit ñi la pour askan gi la we are not only here pour gis ne nit ñi seen yokka si seen coono bi benn comme maa ni ko wax si ñu bëri seen place bi seen business fu ñu daan def seen business génne lañ fa ñu bëri because of that stress si boppam their reaction alone is dafa doon loo xam ne xam nga because it's like dañoo obstruct what we are doing te suñ ko obstruct and we don't allow anybody to obstruct what we are doing so sometimes loolu moo dee tax ñeneen ñi we arrest them some of them dañ ñëwaat so ñu bëri ñeneen dem nañ court the first month bi almost close to 100 lañ arrest yes waaye out of that am nañ the first week yoo xam ne about 28 ñoo xam ne yóbbu lañ leen court understand then the rest of them tamit yóbbu what was in Brikama that's the following week bu ñu demee Brikama tamit the first goal lu ñu amoon is about 50 waaw waaye loolu lu ñu ne dañ leen detain at the end of the day ñu release leen pour ñu won leen because the issue is pour tension bi mun a calm ñu xam ne lii ñun am nañ that right am nañ the mandate to arrest anybody koo xam ne moom is incompliant or is to the regulations so dañ leen bàyyi then we go along so dafa am ñoo xam ne nag ñooñu dañ leen mujjee arrest ñu bu leen and they have been taken to court so suñ demee court nag léegi court moo ko decide ñaareeli fànn bi mooy drivers yi because drivers yi ak ñi seen section bi are different because drivers yi lu bëri luñ leen jëloo dañ leen doo mandatory fine on the spot pour ñu fay te loolu am na solo trop képp koo xam ne da ngaa fay da nga war a am receipt yow doo mën a fay si man am naa scénario bi Westfield Alvihaj si junction bi comme lu mu dee wax foofu suñ problème la te problème boobu noonu foog naa kuñ ko lu la doon wax lii happen mooy nit yaa ngi jógee Serekunda marché bi ñuy ñëw taxi dañoo ñëw bi Alvihaj Alvihaj bi da nga ko romba rek nga am round turn table boobu noonu round da nga war a round soo wàcce nii da nga war a round nga ñëwaat nga connect si trafic bi delluwaat Serekunda waaye si ñu bëri foofu la ñoo toon U-turn si Alvihaj bi la ñoo U-turn pick nit ñi foofu noonu so di moment nga U-turn rek yaa ngi obstruct trafic bi buy ñëw from the other side Kanaba Avenue buy mën a connect dem Serekunda yaa ngi soo bloqué boobu boo tamit dafa block boo xam ne mooy demee Kombosila road bi o ngay dem Banjul so trafic bi daf dee overlap congestion so li bëri loolu moo dee happen foofu so dañ leen ne soo leen ñëwee junction boobu noonu continent toppal traffic ngeen toon ngeen dem to the next junction because it's not a garage you are stopping to pick people da ngeen a stop ngeen pick o ngeen stop ngeen wàccee nit ñi so this is the issue waaye kooku noonu dañ ko fekka kii private la si kaw tali bi la park mu ñëw bi ñu ko paakee noonu mu ñëw si man mu ne ma yaay tim de ma ne ko waaw mu ne ma si moto lañ fi téye dugg na fale gii fale ma ne ko waaw baax na mu ne waaw waaye man maa ngi yaakamti so lii dañ maa dile ma ne ko waaw loolu du problème dañ laa yóbbu mobile traffic mu ne ma déedéet man dama bëgg ma fay ma dem mu ne ko waaye receipt bi mobile traffic la nekka ma ne ko da ngaa fay xaw ma 1000-1500 ou so loolu nga war a fay mu ne ma no waaye mun naa la koo jox rek ma ne ko su ma ko joxee léegi man du ma mun a jox receipt mu ne ma man soxlu ma receipt I just want to pay and go ma ne ko déedéet ma ne ko we cannot do that because soo foo fayee si man which mean yow fayloo ko si nguur gi wala sanga da nga ko war a fay si nguur gi nga am sa receipt even su nekk receipt bi at the end bi da nga koo saani loolu la ñoo ñaan képp koo xam ne because li am solo tamit nekkuñ ne dañoo nit ñi la ñoo liggéeyal dëkk bi la ñoo liggéeyal so dafa am solo trop soo ko munti fay mu jox la sa receipt nga dem even su nekk receipt bi at the end bi da nga koo saani because the same people ñoo dee ñëw
ñu wane waaw fay naa si diw saa nga dafa ma téye jox naa ko $1,000 joxut ma receipt du gën a fale dafa am radio station bu ma call mu ne ma am nañ this allegation from one person or some people from Brikama ne dañ leen téye woon waaw fay nañ leen di waaye joxul leen any receipt ma ne fayuñ if they are not giving any receipt fayuñ. But you guys are not receiving any money, any payment. We are not receiving physical payment. Ku la fay si tax force bi. There is nobody receiving any money. Okay. Understand? ñu xam ne dañ leen a fay dañ leen a yóbbu automobile traffic receipt yaa ngi fa ñu fay. ñu war a fay the other component mooy nit ñi ñoo xam ne dañ leen a arrest si kaw yoon vendors si ak yooyu noonu dañ laa yóbbu police station bi ñu charge them ñu arrest leen ñu charge leen ñu bail leen ñu yóbbu leen court bi moo dee teg fine bi seen kaw so si tax force bi there is nobody and it's also very important because we are having information ne démba we are having information ne ñoo xam ne amoon nañ ko fi amoon nañ koo xam ne ñu ne daf dee dem si bitiki ne man xaw naa diw sàngam moo maa ngi liggéey ak diw sàngam NRA laa jógee wala police laa jógee wala lii laa jógee waaye soo leen ma joxee nangam man mun naa waxaa diw su boobaa duñ laal sa fii arrest nañ kooku noonu jox nañ ko 25,000 50,000 la waxoon jox nañ ko 25,000 the next 25 bu mu ñëwee jël si lañ ko arrest démba ñeneen ñu ñëw ñu ngi ay receipt Brikama Area Council receipt ne ñoom Brikama Area Council lañ jógee whether it is true or forge la or whatsoever ne waaw man Brikama Area Council laa jógee du gën a fale génn na fale seen soo leen fayee lii ba di lañ jox receipt ñu ngi amee receipt boobu noonu. They said they're from Brikama Area Council ndax pour buñ laal seen place buñ laal seen place yi they receipt dem they pay and du benn du ñaar lu ñoo wax nit ñi askan gi mooy ne si opération bii nii kenn especially ñoo xam ne mu ñëw kenn ak kenn mu ne la man lii laay def munut si dara tax force bi daanaka ñëpp xam ne ñan ñoo bokk si tax force te tax force bi fu moo dem dañ di ànd ak groupe su tuuti ay 5-10 people la su tuuti ba tuuti so su nekkee mbooloo ñëw na si yow mbooloo yooyu noonu ñu nekk di liggéey waaye kenn nit ñëw na ñaari nit ñëw na ñu def seen bopp ne ñoom am nañ droit am nañ sañ-sañ pour gis ne yow sa sob bi su nekk si kaw yoon la nekk sax duñ ko laal ñu ngi laa ndax yow tamit after 1 month dëkk bi lu happen fii yëpp ñëpp gis nañ ko su naka la nit ñi di nangu lii démba rek kan imagine just démba bourse bi te gis nañ lu liggéey bu ñoo def bourse bi so in essence lii at happen so démba rek man suma boppa suma team bi because dama dee bokka si team bu ñoo wax monitoring and arresting team li tax loolu mooy dañ gis ne liggéey bi lu ñoo def man daf ma dee métti torop nga liggéey bu nice nga liggéey bu set nga dem nga wàññi ko di following di nga fekk foofu noonu is still messy te wax nañ leen ne anybody koo xam ne dañ ko génnee su dellu si waat foofu noonu dañ laa arrest we said that and we've been doing that waaye Gambia bi da ngaa gis ne after 1 week 2 week rek mu foog ne because benn lifin leen dee isi benn naka lañ ko waaye ñuy jaay mattress ñuy génnee benn ñu xaaf si bunta bi lañ ko def xaaf bi nekk si yoon bi xaaf bi nekk si bunta bi soo ko ignoré di foo leen dee ñu puus ko randal ko mu ñëw di foo leen dee mu si biti di next time nga gis ñaar yaa ngi si biti suñu leen fekkee dama leen ne wax ne dugaleen lii waaye démb ñu ngi jógee Burfu Sukuta we made some arrests Sukuta about 17 people lañ arrest Sukuta mooy Sukuta Jabang Johnson ba ñëw ñoo xam ne seen bagage yi seen naka lañ ko muul ñuy jaay muul yi si kaw yoon bi lañ ko dee teg seen bagage yi so yooyu yëpp dañ la képp koo xam ne bagage am mu ngi si kaw yoon bi dañ leen ne sa sob bi te dama ko dee wax saa yu nekk sa bitig bi fu mu em na bagage yi em foofu lépp loo sa bitig bi soo génnee sa bitig bi rek loo fa teg rek si kaw yoon bi nga ko teg it's as simple as that so arrest nañ about 17 démba yóbbu nañ leen Sukuta police station okay they will be charged jox nañ suñu statement and they will be taken to court so the same démba ñu ngi doon ñëw ba around Bakoteh because dañ teel a jeexal Sukuta arrestant bi ñu ngi toog ñu ne lu ñoo def nañu occasion yi maane ñu ne déedéet maane léegi la fa dem so it wouldn't be fair ñu toppa maane léegi because ñooñu suñu leen fekkee ñu ngi génnee we cannot arrest those people lañ xaar ba ëllëg or next time when we come so ñu ne ok let's go back because bi ñu doon dem si yoon bi from Westfield dem ba Sukuta si boppam is messy again so noonu lañ started from Johnson bi Bruf ñu ngee ñëw buñ eggee Bakoteh si mool bi Bakoteh foofu lañ start Bakoteh si mool bi diggante Bakoteh si mool bi ñëw ba Bambo we arrested about 33 and you have cleared that place already we arrested about 33 ñiti kii mu kol ma foo leen nekk waxta ñoon la ma ne ko te ñu ngi jubali Westfield de te moom ba Westfield waaye time bi did not allow us so we arrested all of those people ñu yóbbu leen Serekunda station démba foofu la gars yi nekk they equally will be charged
and they will be bailed and they will be taken to court. So in essence, li tax ñuy wax lii askan gi mooy ne we are not relenting efforts. We don't want to be going tañato saying komo. Understand? Xam nañ ne yes, the police regional command are responsible to ensure ne fépp foo xam ne clear nañ ko pour ñu ensure ne you know pour ñu go around gis ne képp koo xam ne mu ngi si yoon bi ñu génne leen ko waaye xam nañ ne police seen liggéey bi dafa bëri te police yi they cannot be everywhere at every time so dañ expect ne as Gambians especially su nekkee ne ñëw nañ ba fii génne nañ la foofu noonu dafa bokk si xam sa boppa dafa bokk si diine dafa bokk si xam nga naka la ko waxee. understand nga non honestly nit doo ko mun a benn yoon ñaari yoon ñetti yoon the same person te am naa si problème fu ma am problème mooy gis nga Mox Road Johnson yi Joshua Mox Junction boobu jaaka bi sooy dem dañu may ma si jaaka bi di dem Joshua taxi foofu noonu dañ leen clair maanaam moo ñëw mu ne 25 meters from the main junction because moto bu ngee ñëw from Banjul yaa ngi jógee Joshua moto mu ngi war a koof so boobu noonu su nekkee is not clear duñ dee gisante duñ dee communiquer tamit because signal bi mooy ditaan bi moto bi fan la nekk di dem ndax kii dafaa koof ndax di dafaa continuer so lu bari dañ dee cover foofu noonu accident nokkante dafa dee overla bari muuf nañ ñooñu noonu yëpp waaye lu ñu dee def dañ dee xaar ba timis dañoo xam ne ñiy wàccan léegi ba timis ñu ñëw deelu mel ni timis moom bokkut si so amoon naa mu leen force a groupe boo xamante ne comme like ñoom they will be a night roomer like ñoom si guddi bi la ñoo def because most of the time nit ñi si guddi lañ di génne teg seen bagage yi and so dégg la amaanguñ loolu indi task force amaanguñ loolu waaye am nañ di PIU di anti crime because dafa mel ni lu ñu la ñoo involve léegi am nañ di PIU Kanifing am nañ anti crime ñoo xam ne dañ dee patrol te am nañ lu ñoo waaw weekend patrol team te ñooñu yëpp dañ leen a dugal si opération bi mooy ne lépp loo xam ne is part of the operation lu ñoo def ñoom tamit su ñoo def seen normal routine patrol kuñ gis si kaw yoon bi mu ngi jaay si kaw yoon bi dañ ko arrest ñu yóbbu ko ñu charge ko for the same charges yoo xam ne ñu ngi ko charge soo amuñ loolu right now ñu ngi am information ne Costa Johnson buñ clair soo fa ñëwee suba teel da ngaa foog ne déedéet du jaama da ngaa foog ne fii kat nit musta ñëw fii clair so the issue is lu ma wax ñoom Costa Road waa naka to Latrikunda si gannaaw marché boobu noonu paaka bi dañ dee ñëw suba teel ñu feenee xam nga naka lañ ko feenee si lal ñu lal seen foofu noonu everything understand nga seen kembu waafilaay kembu bootoo si kaw yoon bi foofu yëpp is like foofu lañ dee lakkee kembu si kaw tali bi so lu ñu wax ñooñu mooy ne we are coming with a team boo xam ne dafa wake up 4 am dañoo am suñ truck boobu truck la ñu am ak ñaari pick up suba teel dañoo dem si yoon yii nii because li happen mooy su nekkoon ne sax because time market ban time la kañ la gaay dee dem is ñu dee suñ man suma jabar ak xam naa jabar ji ñu bëri duñ dee teel a dem marché 8 la 8:30 ñoom dañ ñëw 3 because dañ ñëw 4 5 yoonu suñ fa lalee so from that 5 balaa ñoo wax 6 duñ ko mën a jeexal nit yi start nañ di dem moto yi start nañ di travel around dañoo conges foofu noonu dañ faa nekk benn 9 10 11 most times 12 lañ di mën a jeexal lu ñoo jaay yu sew yi si kaw yoon bi so which means ne loolu ba tey dafa contribute towards the congestion lu ñoo wax ñooñu leen mooy as long as foofu is not identified to be a selling place nañ fa génne so because what we are also thinking is because suñ leen yóbbee court mostly lu ñu leen dee charge is 500 waaye yaa ngi am si Johnson foo xam ne yaa ngi jaay 2000 per day mun ngaa sacrifice waaye naa génnee 500 ma fay maybe next 2-3 days duñ ma téye next 3 days am nga 6000 or 8000 suñ la teetee nga génnee 500 why I'm saying this is because we are not charging them criminally why they are being charged is pour as an example pour wane ne these people are serious bëggu ñoo teg si seen kaw loo xam ne already métti na waaye what I am saying is there is a possibility of charging them criminally and when they are charged criminally they will be lu ñu leen a fay surtout is $10,000 mun na koo ëppa te suñ ko mëntee fay mun na ñoo dem jail terms mun na ñoo dem naka tudd si olof mun na ñoo dem kaso because it's already 12 traffic they nga war a fay they can charge you there and then that person will pay you pay from that particular person and then you just receipt for at that instant or the person must go through there is a possibility waaye lu ñu ko def mooy xam nga yaa ngi waste suñu time borom mu ngi waste suñu time clear nañ foofu noonu moom mu ngi def lu mu ko def léegi ñun dañoo waste time am dañ ko arrest ñu téye ko di whole day soxlaa mi du faju understand nga maire yi di same thing dañ leen dee téye maire yi paa yi understand nga ñuy jaay goro si kaw yoon bi ñuy jaay pousse-pousse si kaw yoon bi pousse-pousse si kaw yoon bi
dañ leen di yóbbu. ñi jaay pousse-pousse si kaw yoon. yow ñuy jaayee pousse-pousse si kaw yoon bi. understand nga ñuy dem because the issue is ñoom tamit la ñu ngi compete ak moto yi si kaw yoon bi. mooy café Touba yii nii mooy café yii nii. understand because ñoom waruñoo wër sax di jaay. non lu war a xàppul mooy yooyu café Touba nga war a jaay. yaa ngi war a am sa restaurant o sa jaayekaay nga am sa bitik foo xam ne ñii dañoo xam ne café Touba lañ dee jaayee fii. ñoom mun nañoo bàyyi seen soxla ne café Touba. foog naa ne ku feebar mooy dem uti docteur. nga dem ba foofu dem waaye docteur yi naaw di dem ba docteur di dugg si kër yi di bitik yi si fu nekk docteur yi di ut man de garab laa amee pour jaay garab boobu war nga ko seetlu de. te dafa mel nii dañu sonal because dañoo blockage bi congestion bi ñu ngi ko contribute trop so lu ñoo wax ñooñu rek mooy ne ku nekk na uti waaye benn balaa maa dem si ne time mooy Alvia Junction bi si ron mango bi maire mu ngi fa maire bi Paul la wax naa ko man sama boobu dem naa fa ay million time fruit si foofu noonu ak ku dee jaay siras ñu dee siras ak ñu dee def belta su docteur yi ak kalpe yi ñu dee jaay kalpe ak belta yi ñooñu léegi yéena nañ fa waaye the problem is siras ki ak ñaw daala bi foofu noonu ak maire bi si boppam maire bi wax naa ba soona def naa lu nekk suma maire la understand respect naa ko trop wax naa ko Paul la wax naa ko laaka naa ko Paul mbi mo mawɗo an ka kilifa ɗo ɓe wi yimɓe yo iwɗo hay goto ata jooɗo ɗo te ko laamu wi hay goto ata jooɗo ɗo te to jooɗɗa ɗo waɗani sef koye Johnson woni hana go'o hana ɗiɗi ɓen ari mi wiya iwɗo yimɓe fof na itte dula andi ko wiyata kam ko heewi e mi haaldi he kaari wiyam ne wawi ɗo jodde mi haaldi he kaari mo allane commissioner Paté commissioner Demba commissioner Lamine commissioner Kumba mone ma toog fi ma ne ko commissioner Demba commissioner Kumba moomut loi bi dafa ñëw léegi da nga fi doon toog waaye loi bi léegi daf ne kenn bu mu fi toog fii jonction la mais God forbid mu ngi toog ma ne ko gis nga jonction bi yàlla musal ma gis nga mu toog bële buy ñëw ni su filee break su ñëwee su la laalee fii gis nga yow xam nga yow mer nga docteur duñ am dara lu ñoo réglé loolu yëpp si kaf pour mu understand waaye def nañ lu nekk arrest nañ ko yóbbu nañ ko foofu noonu biñ ko arresté doomam la o cousin whatever kooku la moo ñëw mu replace ko mu ne xara in her place kooku mu ñëw pour ñu detain ko so kooku lañ detain di following ne ñu jox leen bail kan you imagine di following maa ngi jógee from QTV ak maane from QTV man xara ma yundi foofu ma fekk gaa ngi toogaat foofu moo ñëw ma ne ko waaye yow xanaa il faut naa ngi bail mu ne ma waaye dañoo jógee fii ma ne ko jógewu leen fii yéen tamit bàyyi leen lii ma ne ko waaye next time man du ma ñëw damaa yónnee suma team bi te suñu la arrêté duñ la yóbbu Serekunda duñ la yóbbu mobile traffic dañ la yóbbu Brikama station laa yóbbu kenn du xam foo nekk soo gisee commissioner Kumba commissioner Demba di call di wax ne kii suma maire la bàyyi leen ko nii Brikama lañ la yóbbu kenn du xam so this is a problem is ongoing it's an ongoing problem te loolu bokk na si loo xam ne ñu ngi ñaan ñëpp mooy askan nañ bàyyi police yi def seen liggéey yéen ñu santal liggéey bi ñu ngi koo def waaye seen call si bàyyi leen diw mu ngi disturb liggéey bi because ñooñu xam nañ ne dañu am ñoo xam ne ñoo nekk seen gannaaw saa yu ñu leen téyee si loo xam ne ñu ngi koo def rek dañu am diw si gannaaw ku di call police yi maa police task force bi ne bàyyi leen lii te daf ñoo sonal te liggéey bi daf ko dem liggéey bi du dem si kanam ndax yooyu soo leen suñ la callee bàyyi leen diw or that person can be your superior mu call la ok ASP yes sir am nga calling ci ak nii da ngeen ko war a bàyyi ndax yéen da ngeen dee bàyyi kooku noonu Yeah, no, I'm just being honest because lii comme nekkul ko moom am dañoo wax nañ ko right and everybody is not above the law so tey mën ngaa téye sa supérieur ko xamante ne mbokkaam la nga téye ko mu call la ASP bàyyil diw parce que xam nga suma mbokk la dugg na fi génn fi ndax boobu dañ koo bàyyi fortunately lu dee happen si opération bi mooy lépp képp koo xam ne arrêté nañ ko dañ ko yóbbu si station bi moo tax ma ne maire bi dañ ko arrêté ñu ko si station bi Piaro, you don't answer my question. Let me come. Képp koo xam ne dañ ko arrêté dañ ko yóbbu si station bi wala sànq suñ ko yóbbu si station bi from there la ñu la bail suñ even when they appeal dafa am suñu officer ñoo xam ne dañu dee call man suma dañ ma dee call ma ne diw sàngam daf ma call suma lii la suma laalaa ma ne ko waaw dëgg la ma ne ko mu ngi si station bi but we are processing them suñ pare we are going to bail everybody dina dem so then waaye li ma wax mooy because kooku mu ngi ñëwaat ko nit ñi dafa am keneen koo xam ne moom la yaakaar for the second time for the million times wax na déglu li ma la wax kooku ñëw na fa man suma boobu dem naa fa ba soona maire bi dem naa fa ba soona ma ne ko man léegi du ma ñëwati de xam nga lu ma lay wax mu ne ma yow Paul nga Paul du lifin naka lañ koy wax Paul du comme like you are Paul man Paul laa so Paul du bon ou Paul du def teg borom Paul am lii wax naa ko this is not the issue but the issue is dañ ko dee arrêté ñu yóbbu ko te what can we do we have to bail them because that's the law when we bail them again we find the same persons there again we arrest again ñu bail ko waat ñu find ko again
So why I'm saying all of these things is pour nit ñi xam ne am nañ ay challenge and these are some of the challenges. Understand nga te nit ñi understand te da ngaa fekk foofu noonu da nga taxaw albiha yeeg foofu yëpp fees del piaro police yi yéen tamit kii maire laa kii lii laa kële lii la ate foofu du foofu def fu nekk askan gi lañ xam ne ñu ngi def suñu liggéey te askan gi ñoo ñu mën a jàppale. waaye nga di rek ñu ku nekk foog ne moom daal ñëpp dafa baax comme dat baax waruñoo def mën na leen loi bi moo fi nekk te loi bi la ñoo yóbbu. te si lu bëri loolu dañ ko dee yóbbu. gis naa ne loolu challenge la and soo leen slaagalee si foofu rek dafa métti si yéen. because kay ok ku nekk moo am xol te ku nekk da nga di fiil da nga tey bëgguloo def dara nga ñëw am paa bu téye sa loxo doom bàyyi loolu kii xam nga nii ak nii fii la day amee dundoom yow tamit nga yu sa xol bu lifin bi nga bàyyi te yow génne nga ñeneen fu gaay nekka understand nga te obviously foofu tamit ñaan nañ la fa su fekkente ne comme like you're going to use this sensational in this activity rek daf leen a affect te dina affect tamit ñi nga xamante ne ñoom tamit nangu nañ pour ngeen génne fa seen bagage yi so finally Mané gis nañ leen si yoon ba rek ngeen nekk ndax koñ bi tamit koñ yi because léegi dama dee dem si yenn koñ yoo xamante ne nit yi si kaw yoon bi lañ dee teg di jaay comme lay ñuy jot romba sax ñoom ñoo dee oytu ñu noonu xanaa opération bi bokkul si biir koñ yi laaj yoon yi suñ tour bi mooy opération clear roads yoon yi lañ wax ok waaye koñ yi bokkul dañ comme ni ma ko waxee dañ amal road map maanaam yoon yi dañ prioritize ok lu tax ñu prioritize mooy dañ am primary routes ñu am secondary routes secondary routes si la koñ yi bokkaay yooyu noonu so primary routes lañ start target parce que xat trafic bi foofu la nekk right so moo tax ñu doore ko noonu buñ jeexale this traffic congestion mooy primary routes yi dinañ dugga waaye taxul ne dañoo boo nekkee di ñu topp da nga dee gis ne dañoo ñëw ba yeneen koñ yi ñu branch off ñu dugg parce que loolu luñ ñoo woon mooy you cannot ease traffic bi mën loo wàññi traffic bi ci kaw main highway bi fekka Johnson bu fa nekk clearuloo ko so dañ dee dugga ci biir ñu make sure ñu clear Johnson yi nekk si biir most of the time daf dee nekk ay fitta garage ñoo ko dee nekk ay carpenter workshop or welder si welderman yi ñu génne seen bagage yi yëpp teg ko si kaw yoon bi so oto buy ñëw noonu pour dugga si koñ bi su amee any bloqué ñi nekk si gannaaw main highway duñ mën a romb il faut ñu xaar so moo tax dañ dee dugga si koñ yi most of the time ñu am information comme Joshua ak fii nii Churchilltown Churchilltown bu ñu àggee foofu ay yeneen xale yi ñoo ñëw xale yi daw ñëw fekk ñu oncle kaay leen ngeen dimbale ñu fii ñun suñ koñ bi almost every week fa ñu rey jaan suñ kër yaay yooyu noonu ma ne leen jaan what for ñu ne ay feeraay ñi jaay feeraay nii ñoo nekk suñ koñ so we branch off with the whole camera crew we went there buñ àggee foofu noonu man the place was like Parker right this foreigners Nigerians also the whole street, I can't even imagine when we got there, seeing our own Gambian brothers, compound owners, for the fact that, you will not live in there, but it's an environment where people are living, other families are living. You cannot be sacrificing people's family. That's not right. So because they are not using that person, you buy so everywhere there was no road, they blocked entirely. So we have to get there and get those people and so that you gain a so operation is a roads in the Gambia. Wow, time dafa jeex tak waaye am na lu mu bëgg a wax waaye ñu baal ñu rek because of dañ later start tey because of light amuloon ñu baal ma rek ma laaj Mr. Mané how many meters comme la nit war a bàyyi comme ñu bari dañ damay gis ñu comprendre ne man sama sob bi is 8 meters away from the highway ak nangam ak nangam physical planning ak National Road Authority du ñàkk dañuy wax ne sa exemple sa place ak tali bi war naa nekk lii ak lii ñaata meters la loi bi sa very reasonable ni kon man sax duma bàyyi kii daga programme bi because programme bi is not only updating people it's about sensitizing pour gën a yombal suñu liggéey and man duma ko faal programme bi dafa apporté tey ban lañ tam ñu am yeneen programme you will only breakfast show you already eat up our program dafa later start so li ñi war a understand mooy there's no dimension bu ñu war a indi dimension kër yu bari la ñu daan now we are not working this operation is only to
promote and preserve safety on the road. So buñ gis ne you have encouraged or nga am illegal structure yooyu la ñoo daana te Gambia suñ loi bi and the physical planning the way we are being structured pour suñ kër yi people have to know by block lañ dee def block bi mooy yow sa kër bu nekkee si boppi koñ bi seen alignment bi foofu la start ba next Johnson koñ bi so kër yi nekk foofu ñoo war a nekk the same line understand léegi soo amee Johnson bi next kër gi ñooñ buñ duggee si biir ñun seen alignment si biir la moo nekk ak ñun tam seen boss continuer no so these are the challenges da ngaa gis ne kii ne waaye xoolal kii mu ne ñu daana ñu suñ fence bi yëpp o daana ñu suñ structure buñ def ni waaye xoolal ban ki man neboo noonu waaye Johnson moo nekk seen diggante moom bossam ci kanam la nekk léegi mu génne ñoom minin dafa war a toj ñoom seen kër yi te loolu suñ luwa Gambia suñ loi bi mooy by block koñ ba koñ ngeen line up so that is their perimeter now when it comes to structure boo def any illegal structure te bokkul sa kër nga ñëw rek taf si fenn si jàmbur most of the time nga ñan ñoo ko dee cause borom kër yi ñoo doon wax ni si gannaaw sama fence bi man maa ko moom boobu si kanam sama kër which is wrong it's totally wrong boobu correct so these are the amul benn measurement so sooy def loolu il faut suñ opération bi loolu la dafa nekk fence to fence fence bu nekk si biti ne beneen fence bi bu mu jàkkaarloo ida néeg la dara warta génn ci biti boo fa tafee anything is an illegal structure sa périmètre bi bu génnee outside seen alignment bi maanaam block alignment bi yow yaa def encouragement so yooyu ñu nekk di génne si kaw xam nga gan mi su ma la toppee yow waa maane duñ end programme bi te ñu ngi lekk si time yi jàmbur waaw dëgg la waaye xadi ku baax la xadi dinañu understand xadi moo xam ne ñu mosuñoo def lii xadi jaasi xam na ne mosuñoo def lii because what lu ñu wax mooy ne comme maa ngi wax yow bi nga doon tabax si kaw yoon bi or whatever bi nga doon tabax sa néeg bi sa physical plan bi mu doon tabax foundation bi mu jógaan ndoor boobu laaluñ ko waaye lépp loo xam ne da nga ko attaque because démb am nañ koo xam ne tax moo nekka benn kër gi la mu ne dafa tabax tax beneen space mu tabax comme ay store so tax boobu noonu mu am ay store si biti beneen bi am to waaye da ngaa gis ne dafa second one bi dafa dugga space si biir so bu mu dee space biir so kii ñëw lifin fan mu defa an extension gis boo xam ne dafa dem pila nii so it's like mu ngi toppa beneen néeg bi ma ne ko déedéet original structure bi anything beyond that moo tax ñu ne nga génne nga ko loolu léegi sa bagage yi tamit da ngaa em si bitig bi fu mu em mu ne ma déedéet borom kër bi génne mu ne ma waaw gis nga man suma kër gi gis nga fen bi fa la em dafa mel nii rek man maa puusoon si nii ma ne ko waaw ma ne ko baax na sax ma ne maa puusoon si biir pour mu mën a am space ma ne ko li nga def nii dafa baax sax yow soo poussé in soo amee client yu ñëw ak seen moto mu ñu mën a paak fu correct waaye nekkul ne bi ko da nga pousse si gannaaw léegi you have at liberty pour génne sa bagage yëpp si biti understand nga so loolu am na solo trop pour nit ñi bàyyi ko xel trop dama am benn message ma ñoom waxuñu ma ko man ma ànd ak ñoom ma observe dañ leen war a dooleel ñoom opération bi dañ dee ànd foofu ñoom ñoo dee jëndal seen bopp ndox dañ dee struggle nekk fa ba sonn tamit nag nit soo ko sasee muy def dara loo xam ne is very risky bi ko xam nañ suñ culture ñun Gambia lañ nekk Afrique lañ nekk Gambia lañ nekk xam ngeen nu muy demee because maa ngi seetlu benn bi ñu demee Sukuta sax am na kuy ñëw di jox loxo maane rek ma gis waa ji def ko nii because yooyu yëpp mën naa am na yu xew waaye li may wax rek mooy keroog talaata dañu waroon demuñ because of fuel waxloowuñu ma de man maa observe dama demoon parce que man dama dañ kumba dama sob bëggumoon toog rek comme exemple si studio bi rek di wax waaye man lu ma gis la amuñu woon fuel so how comes ñu start lu am solo lii for 1 month now 13 days ñu dee am yenn jafe-jafe am léeg-léeg jafe-jafe fuel maa ngi toog de maa ngi leen di bàyyi xel waa ji na ko su ma taalee oto bi fii rek fuel bi dafay fay because amuma fuel government bi dafa war a génne benn spécial budget boo xam ne pour ñii la because of defe naa ne nuñ ko waxee sax opération bu fekkee ñi dañ ko def rek bàyyi ko nii rek nit ñëpp nañ delluwaat because of pareegul sax nit ñaa ngi delluwaat léegi kon suñu fekkee bañ ne pare na because of di wër di dem everyday loolu moom nekkut dinañ stop waaye nan lañ ko maintenir mais bi am patrol wala am benn team yuy dem follow up léeg-léeg di xool waaye loolu yëpp dafa nit government bi moom it mu am lu mu def foofu because of bu fekkee war nañoo dem lessee Farafenni war a dem Bansang war a dem feneen ak feneen nan lañ faa demee ak nu ñu war a àndee waaw yooyu noonu yëpp kon dafa mel ni government faaw ñu jéem a consider lii
ndax lii ñëpp ko apprécier waaye government bi tamit faaw ñu consider nu ñoo tegee spécial budget boo xam ne pour tax force bi la ñu mën koo mën a amal soo defee ñu fay ànd noonu xiif du leen sonal mar du leen sonal government bi sax nga yeneen nit yi tamit su fekkente ne waaw waaye xam nga government bi nga ko war a wax force xam nga yeneen nit ñi mën nañoo jàppale das tout waaye balaa ñu ko ñu gan mi tey xam nga waaw loolu la waaye comme non maa waxee xam nga loolu du seen responsabilité ñoom waaw comme nit yi tamit ñoom waaw loolu la mën nañu koo def waaw mën nañu koo def waaye duñ ko xaar si ñoom xam nga si kuñ ko war a xaar mooy government bi lii def ko war mu war koo def léegi li may wax mooy government xam naa ñu ngi si xalaat mais bi dinañ ñëw jéem see am luñ ci def ñoom waxu li may wax ne waxloo wuñu ma ko damay bañ ñu dem kenn kool fi maane wala kii ne yéen a nekk man déedéet man maa observe wax li ma wax man loolu man la concerne waaye lu may wax mooy government bi li nga wax tamit am na solo private sector bi ñeneen ak ñeneen even man mii ma toog am sama benn $5 ñëw jox leen ko because of lu ñoo def nii ñu ngi ko defaluñ ko Garmi defaluñ ko Mariama defaluñ ko keneen dañ koo defal réew mi ak di future generation because of lii bu ñu demee ba si kanam tey jii ñeneen bu ñëwee duñ am jafe-jafe trafic jam fekk ñun dund nañ ko ba bëgg a dee waaye ñoom bi ñu ñëwee bu fekkee lii dem nañ ba mu am ba mu successful te bu fekkee ñëpp jàpp nañ ci dina successful léegi nag government bi man laay ñaax ñoom ñu jéem a xool nu ñu amalee special budget jàppale leen nii waxuma rek comme ñoom ñu leen di jox xaalis seen for seen their personal use but jàppale leen si loo xam ne du ñu am benn jafe-jafe ci wàllu koppar ak yooyu noonu si yu ñu soxla ngir opération bi mën a dem si yoon. enough feeding ak lépp enough waaw yaa keroog dem nañ fa moom lekk nañ fa dinaa si wax bu neex waaye daal nañ leen jàppale ko waxee dinaa si wax tuuti xam naa ne comme ñëpp xam nañ ne gouvernement bi moom mu ngi def lépp loo xam ne am nañ ko doole pour def ko gis ne liggéey bi mun a dem nu mu demee because ñoo si taxaw te comme doo logistically dara so many challenges naturally Gambia moo mel noonu waaye comme noo ko waxee am na solo trop dafa am ñoo xam ne dañu ma dee woo man suma boppa kañ ngi naa ñëw suñ koñ because dañ bëgg a put our hands together pour ñu jëndal leen ndox ak yooyu noonu ñu isil leen te ñu bëri dañ dee isil ndox dañu da nga toog da nga isil ku isil ndox bu seeda di ñu jox di loolu yëpp am na solo lu ñoo def mooy ndax ñoom def nañ loolu defuñ ko ñun dañ am wargal pour serve leen it's for the people they are just trying to express their happiness and all that te maa ne foog naa ne waxoon na ko si benn interview te foog naa ne moom dina si mun a yokk tuuti rek wala ñoo close waaw muy that's 20 seconds loolu dafa tuuti nag yow maa ne sa wala MC no 20 seconds hadi su passé 20 seconds nga ko yaa ngi jeexal 20 seconds so muy our doors the doors are open Gambia ñëpp a ko bokk government is taking the lead government ñoo loolu seen responsibility la to make sure laws are being implemented waaye ñun citizens yi bugga suñu réew bugga lu ñoo def ni bugga nañ ko calls are coming from everywhere institutions individuals ñu ñoo call te they want to come in léegi ñu ngi leen a bàyyi wax nañ ne whoever wants to contribute in the success of maintenance of lu ñoo def ni Gambia ñëpp a ko bokka Gambia is here for us léegi you can send it through your own institution you can send it through government you can mun nañ ko yónni through Eyeafrica TV exactly why not individual like us waaye nañ ko yónni through institution whereby it will be recorded and whatsoever ñëpp dinañ ñëw si TV or media to say institution bi ñoo provide lii diw sanga moo def lii and that is for bugga suñu okay te suñ ko seenee through Eyeafrica tamit you guys will see inshallah te Eyeafrica sax moom dina def dara waaw loolu man maa ko wax waaw Eyeafrica dina def dara Eyeafrica def nañ dara kay dinañ defaat free airtime Eyeafrica moom ci télé yëpp moom right now ñoo jëlagum force ci opération bi exactly to be honest loolu moom suñ ñu ko waxul sax man maa ko wax waaw to be honest government initiative anything Eyeafrica taking definitely that's thank you so much Mr. Mane and for your information, tomorrow is my birthday, so I have my wave number. No need to, the empty. I don't need empty birthday, empty birthday wishes. But I have my wave number. It's 754-859. No, it's my birthday, so tomorrow is my birthday, and it's Sunday. You understand? It's the weekend. Wave number? My wave number is 754-8598. If you want to send MC a gift, you can just send it through wave. Yes. So tax force lañ fi amoon ñu waxtaanee lu am solo muy operation clear the roads te dinañ leen fi dalalaat du benn du ñaar du ñetta as far as the operation is on Eyeafrica TV will be having the team every now and then to discuss about the operation, the issues, and also whatever that people need to know about this operation. So thank you so much Mr. Mane for coming, as well as ASP Sisawa. Thank you Garmi dafa mel ni time boo xam ne yow su duma la bàyyi nga tëj sa
gan bi parce que tey yow waa Mané yéen a jeexal time bi tey ba ngeen jël time bi jàmbur kon jeex na ok kon jeex na léegi mun ngeen ñoo join next week Saturday inshallah for another interesting breakfast show bye bye